Hola a todas y a todos. Qué placer comenzar esta aventura con ustedes. Si son totalmente principiantes, no busquen más. Esta lección está hecha a su medida. Vamos a ver juntos cómo saludar y decir quiénes son. 2 pasos clave para romper el hielo en inglés. Para que funcione, sean activos. No se limiten a escucharme. Imítenme. Repitan fuerte después de mí. Es el secreto para dominar el acento. Y abran bien los ojos porque, como siempre, haremos un pequeño quiz al final del video. Crean en ustedes mismos, van a entenderlo todo. ¡Vamos allá! Hola. Hello. Repeat. Hello. Hello. Now it's your turn. Hola. Hi. Repeat. Hi. Hi. Now it's your turn. Buenos días. Good morning. Repeat. Good morning. Good morning. Now it's your turn. Buenas tardes. Good afternoon. Repeat. Good afternoon. Good afternoon. Now it's your turn. Buenas noches o saludo. Good evening. Repeat. Good evening. Good evening. Now it's your turn. ¿Cómo estás? How are you? Repeat. How are you? How are you? Now it's your turn. ¿Cómo te va? How's it going? Repeat. How's it going? How's it going? Now it's your turn. ¿Qué tal o qué pasa? What's up? Repeat. What's up? What's up? Now it's your turn. Me alegra verte. Nice to see you. Repeat. Nice to see you. Nice to see you. Now it's your turn. ¿Cuánto tiempo sin verte? Long time no see. Repeat. Long time no see. Long time no see. Now it's your turn. ¿Cómo has estado? How have you been? Repeat. How have you been? How have you been? Now it's your turn. ¿Cómo va todo? How's everything? Repeat. How's everything? How's everything? Now it's your turn. Me alegra verte otra vez. Good to see you again. Repeat. Good to see you again. Good to see you again. Now it's your turn. ¿Qué hay de nuevo? What's new? Repeat. What's new? What's new? Now it's your turn. Me llamo Ana. My name is Ana. Repeat. My name is Ana. My name is Ana. Now it's your turn. Soy Ana. I am Ana. Repeat. I am Ana. I am Ana. Now it's your turn. Soy de México. I'm from Mexico. Repeat. I'm from Mexico.
I'm from Mexico. Now it's your turn. Vengo de Colombia. I come from Colombia. Repeat. I come from Colombia. I come from Colombia. Now it's your turn. Vivo en Nueva York. I live in New York. Repeat. I live in New York. I live in New York. Now it's your turn. Hablo español. I speak Spanish. Repeat. I speak Spanish. I speak Spanish. Now it's your turn. Estoy aprendiendo inglés. I'm learning English. Repeat. I'm learning English. I'm learning English. Now it's your turn. Trabajo en un restaurante. I work in a restaurant. Repeat. I work in a restaurant. I work in a restaurant. Now it's your turn. Tengo 32 años. I'm 32 years old. Repeat. I'm 32 years old. I'm 32 years old. Now it's your turn. Estoy casado o casada. I'm married. Repeat. I'm married. I'm married. Now it's your turn. Tengo 2 hijos. I have 2 children. Repeat. I have 2 children. I have 2 children. Now it's your turn. Mucho gusto. Nice to meet you. Repeat. Nice to meet you. Nice to meet you. Now it's your turn. Es un placer conocerte. It's a pleasure to meet you. Repeat. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Now it's your turn. ¿Cómo te llamas? What's your name? Repeat. What's your name? What's your name? Now it's your turn. ¿De dónde eres? Where are you from? Repeat. Where are you from? Where are you from? Now it's your turn. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Repeat. How old are you? How old are you? Now it's your turn. ¿Hablas inglés? Do you speak English? Repeat. Do you speak English? Do you speak English? Now it's your turn. Me acabo de mudar aquí. I just moved here. Repeat. I just moved here. I just moved here. Now it's your turn.
Llevo 2 meses aquí. I've been here for 2 months. Repeat. I've been here for 2 months. I've been here for 2 months. Now it's your turn. Estoy feliz de estar aquí. I'm happy to be here. Repeat. I'm happy to be here. I'm happy to be here. Now it's your turn. Ahora pasamos al quiz. Aquí tienes 10 preguntas para comprobar lo que has aprendido en la lección de hoy. Cada respuesta correcta vale un punto. Si te gusta este tipo de lección, no olvides dar me gusta. Es la mejor manera de saber que este contenido realmente te ayuda. Vamos, amigos, empezamos. Tienes 5 segundos para responder a cada pregunta. Entonces, ¿estás listo para obtener 10 de 10? ¿Cómo se dice en inglés? Hola. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? Buenos días. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo estás? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? Me llamo Ana. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? Soy de México. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? Vivo en Nueva York. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? Hablo español. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? Estoy aprendiendo inglés. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo te llamas? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? ¿De dónde eres? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tuviste la respuesta correcta? Esto es todo por la lección de hoy. Dime en los comentarios cuál fue tu puntuación. ¿Lograste 10 de 10? Si no fue así, no te preocupes. Puedes volver a ver la lección con calma y corregir tus errores. Así es como se progresa. No olvides compartir esta lección con tus amigos que también quieren aprender inglés. Y si quieres avanzar más rápido y mejorar tu pronunciación, recuerda revisar la descripción del video. Hasta muy pronto para la próxima lección.